Now we discuss the Boltzmann and Vlasov equations. So these equations are the equations in the kinetic theory of plasma. We have already seen the fluid theory of plasma. Fluid theory is the simplest one which can define most of the plasma phenomena. But some 20% of the plasma phenomena can be explained with the help of kinetic theory of plasma. So in plasma, both fluid and kinetic descriptions are in regular use. But in neutral gas, the kinetic theory is only necessary to describe some rather specialized phenomena. So neutral gas in the case, fluid mechanics are most cases we use here. Kinetic theory specialized phenomena discuss use. But in the case of plasma, we use fluid theory as well as kinetic theory. 80% of plasma behavior can be explained with this fluid theory, and the remaining 15% can be explained with the kinetic theory of plasma. And these fluid equations are used in plasma when large scale behavior is considered. And the kinetic equations are used to describe high frequency wave propagation. So the kinetic equations are used when we consider the high frequency to describe the high frequency wave propagation in plasma. Okay. And this Boltzmann and Vlasov equations are the equations of kinetic theory of plasma. And in kinetic theory, we use a particle velocity distribution function, which is a function of R, V, and T. So, നേരത്തെ distribution function നമ്മൾ f of vt ആണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ഇവിടെ f of u. Okay. But here it's a function of R, V, and T. So it gives the density of the particles in a 6-dimensional space with coordinates R and V at a time t. Okay. So this gives the density of the particles in the phase space, 6-dimensional phase space. 3 position coordinates ഉണ്ടാവും x, y, z, and 3 velocity coordinates അല്ലെങ്കിൽ momentum coordinates നമുക്കറിയാം. അതിനെ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റോ ആയി. mvx, mvy, mvz. So these are px, py, pz. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫേസ് സ്പേസ് ആണ്. പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. So this here in the kinetic theory we use a particle velocity distribution function f of r v t. So and this gives the density of the particles in this 6-dimensional phase space. So we know that when we integrate this f over the volume, we get the number density. So we have done it before. So n of rt, number density n of rt is integral f of r v t d cube v. So we have to volume integrate over vx, vy, vz, the velocity components. We get the number density at a particular position and time. Okay. So when we integrate it over v, this is the definite integral, and finally it is independent of the velocity components, and we have number density at a particular position and time can be obtained. And once the number density is known, you can find out the density also. Okay. The density is equal to, if you represent it by rho, you can use another letter. Rho of RT is this number density multiplied by a mass of a single particle. Okay. So total mass density എന്ന് പറയുന്നത് mass by volume ആണ്. അപ്പോൾ mass of a single particle m ആണ്, n particle n by v into n. n by v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number density ആണ് into n. So m into this n of rt. So that m is the mass of a single particle. M into integral f of r v t dqv. So similarly നമ്മൾ charge density കാണാറുണ്ട്. Charge density ചെയ്യുമ്പോൾ charge of a single particle into n of rt.
that is integral f of r v t dqb. Okay, q into n of rt. So this is how we find the number density, and charge density. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി കാണാം. The average particle velocity u can be found out as നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആവറേജ് പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു പാർട്ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആവറേജ് എനർജി എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ expectation x ആണ് mod psi square x dx divided by mod psi square dx. അപ്പോൾ x ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആവാം. ഈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ psi സ്റ്റാർ psi എന്നൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഈ psi സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടേതാകുമ്പോൾ v into psi സ്ക്വയറിന് പകരം f of r v t dqb whole divided by integral f rvt. പക്ഷേ integral f rvt dqb എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഇറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി n. Okay, this is n. So this can be written as integral v f rvt dqb divided by this number density, or 1 over n into integral of this. Okay, integral f of r v t dqb. So this is the average particle velocity u of rt. And the fundamental equation which f of rvt has to satisfy is the Boltzmann equation. So now we are going to get the Boltzmann equation. And it is very easy to derive the Boltzmann equation. So, we will derive it in Mumbai. We will just dou f by dou t plus v dot gradient of f plus f by m dot dou f by dou v equal to dou f by dou t due to collision. So this is the Boltzmann equation, where capital F is the force acting on the particle. Capital F is the force acting on the particle. Small f is the distribution function. Capital F is the force acting on the particle. And m is the mass of the particle. Here it is the electron. And dou f by dou t due to collisions is the time rate of change of the distribution function f due to collision, or the time rate of change of f due to scattering. Dou f by dou t is the time rate of change of the distribution function due to collisions. And this is the gradient operator in position space x, y, z space. And this one is the gradient operator in velocity space. ഈ dou f by dou v നെ നമുക്ക് del v of f എഴുതാം. It is the gradient in velocity space. അതെന്താന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. And this dou f by dou v എന്ന് വെച്ചാൽ dou by dou vx, x ന് പകരം dou vx, അതിന് ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്താണ് dou by dou vy j plus dou by dou vz k. ഇതാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻ velocity space എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, gradient in velocity space. അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ dou f by dou v vector എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so now we have to derive this equation. The derivation is very simple. We know that the f, the distribution function, is a function of 7 independent variables. That is r, v, t. r എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ആണ്, അതായത് x, y, z ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. v എന്ന് പറയുമ്പോൾ vx, vy, vz and t. So the distribution function is a function of 7 independent variables. ഇതിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് df by dt നമുക്ക്
പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാം. നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ 7 വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് df by dt can be written as dou f by dou t plus now dou f by dou x. പക്ഷേ ഈ x എന്ന് പറയുന്നത് t യുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, into dx by dt plus dou f by dou y into dy by dt plus dou f by dou z into dz by dt plus next term is dou f by dou vx into dvx by dt. Vx is also a function of t. Next term is dou f by dou vy into dvy by dt plus dou f by dou vz into dvz by dt. ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഡിപെൻഡൻസ് ഓൺ ടൈം. നമ്മൾ അടുത്ത ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ആണ്. എക്സ് ഡയമെൻഷനിലായതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി എല്ലാം എക്സ് ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ അടുത്ത ടേം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു വി വൈ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ടേം തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സെഡ്. ഇത് വി വൈ ആണ്, ഇത് വി സെഡ് ആണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി. ഇതിനെ നമുക്ക് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വി എക്സ്, ഓക്കെ, പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു വി വൈ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു വി സെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതായത് ഇത് വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വി വൈ ജെ പ്ലസ് വി സെഡ് കെ വെലോസിറ്റി ആണ്. വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വി വൈ ജെ പ്ലസ് വി സെഡ് കെ ഡോട്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ ക്യാപ്. ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഐ ഡോട്ട് ഐ 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു വി എക്സ് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൈ ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്നിട്ട് ഈ ടേം കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് കിട്ടും. പിന്നെ ഐ ഡോട്ട് ജെ 0 ആണ്, ജെ ഡോട്ട് ഐ ജെ ഡോട്ട് കെ എല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി ടേംസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് രണ്ടും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് വി vector dot, this is nothing but gradient of f. Okay, so തിരിച്ചു എഴുതാം gradient of f dot b. നമുക്കറിയാം a dot b equal to b dot a ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ടേം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈം ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. ബാക്കി മൂന്ന് ടേംസ് നമ്മൾ b dot del f എഴുതി. ഈ ലാസ്റ്റിലെ മൂന്ന് ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ലാസ്റ്റിലെ മൂന്ന് ടേംസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് നമുക്കറിയാം ഡി വി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡി വി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഐ പ്ലസ് ഡി വി വൈ ബൈ ഡി ടി ജെ. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആയിരുന്നു, അവിടെ ഡി വി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, ഡി വി സെഡ് ബൈ ഡി ടി കെ ക്യാപ്. ഇതിന് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ഡോട്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി ബൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി സെഡ് കെ ക്യാപ്. ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഓക്കെ, കാരണം ഡോ വി എക്സ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി വൈ ഇൻറ്റു ഡി വി വൈ ബൈ ഡി ടി, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി വി സെഡ് ബൈ ഡി ടി. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് dv vector by dt, d by dt of vxi plus vyj plus vz dot dou f by
dou vxi plus vyj plus vzk, dou v vector. So this dou f by dou v vector is dou f by dou vxi cap plus dou f by dou vy j cap plus dou f by dou vz k cap. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് dou f by dou z k cap is nothing but the gradient operator. It's the gradient operator in position space. അതുപോലെ തന്നെ this is the gradient operator in momentum space. X ന് പകരം vx, y ക്ക് പകരം vy, z ന് പകരം vz എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. And therefore this dou f by dou v vector is also called the gradient in velocity space. Velocity space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിന് മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മൊമെന്റം സ്പേസ് ആയി. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻ മൊമെന്റം സ്പേസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി വെക്ടർ. നമ്മളെ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വി വെക്ടർ ഇസ് ദി ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻ മൊമെന്റം സ്പേസ്. You can also write this as gradient in momentum space. ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻ വെലോസിറ്റി സ്പേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഡി വി വെക്ടർ ബൈ ഡി ടി dot dou f by dou v vector, or you can say that this is nothing but the gradient in velocity space of f. Okay, നമുക്കറിയാം this is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ acceleration ആണ്. And we know that according to Newton's third law, f is equal to m into a, or m into dv by dt. And therefore dv by dt, the acceleration, which is the rate of change of velocity, is equal to f by m. So dv by dt equal to f by m. So we can replace this term as dv by dou dt dot dou f by dou v as f by m dot dou f by dou v. Okay, f is the total force acting on the system. So the last three terms are equal to f by m dot dou f by dou v. So substituting these values in the expression for df by dt, the first term is the partial derivative, which is explicit dependence on time, and we have seen that the second, third, and fourth terms can be written as v dot gradient of f. And fifth, sixth, and seventh term corresponds to f by m dot dou f by dou v. Okay. So the total derivative df by dt can be interpreted as the rate of change as seen in a frame moving with the particle. So here we are considering the particles to be moving in a 6-dimensional space. So 6-dimensional position, 3 position coordinates and 3 velocity coordinate space. And the df by dt is the convective derivative in the phase space. And the Boltzmann equation simply says that this df by dt equal to 0 unless there are collisions. അപ്പോൾ ഈ df by dt collisions ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ collisions ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം ഉണ്ടാവും. So that is what is called the Boltzmann equation. Okay, to verify this, അപ്പോൾ ഈ ടേം collisions ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആയിരിക്കും. dou f by dou t plus v dot del f plus f by m dot dou f by dou v equal to 0. But in the presence of collision, the right side will be different. So to verify this, we have to consider a one-dimensional case. One-dimensional case നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. One-dimensional case ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സും വി എക്സും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റീജിയൻ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ
വേറൊരു region B. Then the group of particles in the infinitesimal element dvx into dx. ഇതിന്റെ ഈ ഇത് വരുന്നത് dvx and this is dx. Okay. So this is having an area dx into dvx. So the group of particles in the infinitesimal element dvx into dx at A all have velocity vx. They are having the velocity vx and position x. ചെറിയൊരു x plus dx. dx is infinitesimally small. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വരച്ചതാണ്. It's very small. Almost the same position and velocity. So the density of the particles in the phase space is then function of x and vx. But as the time passes, these particles will move to a different x because അതിന് velocity ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ velocity ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ position change ചെയ്യും. These particles will move to a different x as a result of their velocity vx. And they will change their velocities also as a result of the forces acting on them. Okay. അപ്പൊ ഇതിലൊരു external force act ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം acceleration ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ change in velocity ഉണ്ടാവും m into dv by dt. അപ്പോ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നു ബിക്കോസ് അതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്ത് വേറൊരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു. And if there are external forces acting on the system, then the velocity also changes. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, എക്സിലും ഉണ്ടാവും, വി എക്സിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. Since these forces depend on x and vx only, all the particles at A will be accelerated by the same amount. അപ്പോ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ എക്സിന്റെയും വി എക്സിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. And therefore all the particles here, they are having same x and vx value. They will be accelerated by the same amount. Okay. And after a time t, all the particles will arrive at B in the phase space. എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും വേറൊരു റീജിയനിൽ എത്തുന്നു. അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല because all the particles at A will have the same velocity and will have the same position. And the forces acting on this depends on this x and dx. And for all the particles at A will reach B. Since all the particles move together, the density at B will be same as the density at A. So the group of points in the phase space representing the position and velocity coordinates of group of particles retains the same phase space density as it moves with the time. So we can see that this group of points in the phase space representing the position velocity coordinates of the group of particles. They are having the same position and velocity. They retain the same phase space density. Their density does not change. Number per unit volume does not change. So in this case, number per unit area does not change as it moves with time. But if there are collisions, then the particles will be scattered. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല, they will be scattered. And F can be changed by a term equal to dou F by dou T due to collisions. So collisions ഉണ്ടെങ്കിൽ dou F by dou T due to collisions എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആയിട്ട് അത് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് df by dt 0 ആവില്ല. Absence of collision df by dt 0. In the presence of collision, this df by dt is equal to dou F by dou T due to collision. So this equation is called the Boltzmann equation. So, but we know the value of df by dt, that is dou F by dou T plus v dot gradient of f plus f by m dot dou F by dou v vector equal to dou F by dou T due to collisions. Okay, and this equation is called the Boltzmann equation. It's an important equation in plasma physics. Okay, Boltzmann equation.
And but in a sufficiently hot plasma, the collisions can be neglected. dou F by dou T due to collisions 0 and also the force F is completely electromagnetic. Generally, force എന്ന് പറയുന്നത് electromagnetic plus collisional force ആയിരിക്കും. പക്ഷെ in a sufficiently hot plasma, the force is completely electromagnetic. That is F is equal to E plus V cross B. So then this equation changes to dou F by dou T plus V dot gradient of F plus F is replaced by this QE plus V cross B by M dot dou F by dou V vector equal to collisions on the right side is 0. So this equation is called the Vlasov equation. So the Vlasov equation is the special case of Boltzmann equation where the collision is absent. Okay. And this equation is called the Vlasov equation or Boltzmann-Vlasov equation. Vlasov equation or Boltzmann. When there are collisions with the neutral atoms, then dou F by dou T due to collisions in the Boltzmann equation. Vlasov equation term വരുന്നില്ല. Boltzmann equation നമുക്കറിയാം dou F by dou T plus V dot gradient of F plus F by M dot dou F by dou V vector is equal to dou F by dou T due to collision. The right side later term. That is equal to Fn minus F by tau. So this is when there are collisions with the neutral atoms. And this collision term can be approximated as Fn minus F by tau, where Fn is the distribution function for neutral atoms. And F is our distribution function and tau is the constant collision time. So F here is the distribution function for the elements in the plasma and tau is the constant collision time. This term Fn minus F by tau is called the Crook collision term. Okay. And when there are Coulomb collisions, then the Boltzmann equation, this equation can be approximated as dF by dt is equal to minus dou V. അതായത് നമ്മൾ dou F by dou T due to collision എന്തായിട്ട് മാറുന്ന നോക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. dou F by dou T plus V dot gradient of F plus F by M dot dou F by dou V vector. ആ ടേമാണിത്. Right side dou F by dou T due to collision term equal to minus dou by dou V of dot F of delta V into half dou square by dou V of F of delta V into delta V. So it is a complicated expression. This collision term is equal to this in the presence of Coulomb collisions. And the derivation is not there in your syllabus. And this equation is called the Fokker-Planck equation. Fokker-Planck equation. So this equation take care of the binary collisions only. So here this delta V is the change in velocity in collision. And it's very complicated equation and it's a way of writing, a shorthand way of writing a complicated expression. So in the presence of Coulomb collision, the Boltzmann equation will be like this. That is the dou F by dou T due to collision term will be this. It will be a complicated term. Okay. Thank you.